Одноклассники не шарят за итальянский мрамор. А может быть, они вообще тебя не понимают? Тогда смотри внимательно, ведь это bglog.online. Игра ёбнутая, скажу сразу. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them. Читай, я слепая. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-breaking, Stanley read every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Русской озвучки не существовало на ней. Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Блять, чат, можете проспамить, что это новая версия, нет озвучки на Deluxe? Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Да кто, блядь, мне в чате высирает, я не понимаю. Я говорю нет! And stepped out of his office. Чат гениев, чат 89. Так. Бля, вот, ну, сука, Фоме неверующая, блядь. Ну, я тебя сейчас нахуй... Поле зрения. Я чуть-чуть вытяну фов себе. Русского языка нет. К сожалению, на эту игру. Есть, но на старую версию. У нас новая, она только вышла 27 числа. То есть, по моему времени, это 2 дня назад. Блять, говорят, он есть. Да, сука, ёб твою мать, блять, а. Пускай будет. Я могу... Короче, здесь миллионы вариантов прохождения. Миллионы, блять, если не меньше. Можно, блять, дрочить клавиатуру, блять, я не знаю... Что еще можно сделать? Не, ну клавиатуру дрочить нельзя. Ладно, пойдем. Видите, мы дверь закрыли, все, значит уже эффект бабочки сработал. Стэнли решил пройти в переговорную. Может быть, он пропустил напоминание о встрече. Блять, где переговорная? Так, блять. Что-то все закрыто, я даже забыл, как я играл. Так, хорошо. Стэнли вошел в левую. Не, нихуя, Стэнли пошел в правую. Переговорная была в другой стороне, Стэнли это отлично знал. Да, я знал! Я шарю за игру, да, то есть здесь автор с нами пиздит. Yes, truly a room worth admiring. Нельзя купить It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. А, можно клавиатурой ходить, прикиньте. Ой, мышкой. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, в первую дверь слева заходить я не буду, потому что оно мне нахуй не надо. Я пойду дальше. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. А я гений просто, блядь. Ой, я что-то не помню этого уровня, блядь. Тут нужна карточка, видимо, да? Ну ладно, короче, автор нас просит куда-то идти. Пойду нахуй упаду, блядь. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Блять, и опять мы начинаем сначала, поняли? То есть, могу
Пойду понажимаю All of 400. his co-workers. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Да, я хочу... Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away. for Можешь, such алло, little чел. effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to Теперь click надо the было door нажать 20 20 раз. Я уже I нажал. would say that's the kind of effort that warrants recognition. Так я нажал 20. I have to say, Честно, I'm все still равно не not вижу в feeling the этом благородного satisfaction дела, of достойной witnessing награды. true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do. 50 it. нажатий. Yes, almost certainly 50 clicks. No, I'm still not feeling it. Да ты I want издеваешься, this сынок. achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment. A Преданность делу, willingness to готовность go дойти до all конца the любой way, no ценой. matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Блять, чё, попробуем? 417 двери, это где? — 416, 417. А где, блять, она? Что за чушь ебаная? 416, 415, это вот это... Блять. А, вот она. Сколько он, 20 раз попросил? Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Блять. — 427, да? Можно его не слушать, кстати. А, блядь, я не ту дверь дрочу. 437. Господи, блядь. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 Да не, clicks or иди ты so. нахуй, я не буду, блядь. Я буду эту дрочить. Что я, блядь, туда-сюда, как попугайка хожу? Я буду эту пытаться открыть. А что он ничего не говорит? Она вообще откроется, нет? Блять, пойду-ка 415 реально. Все, ладно, хорошо, сделаю, как он сказал. Хорошо, ладно. Кто пернул? Now, back to door number 437. Ай, блядь! 427 или что там было, я не помню. 400, блядь. Какую дверь? Я запоминаю, ну, забываю числа, блядь. Или 415 меня попросили, блядь. 437, блядь. Ебать. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? А где ксерокс? Как он выглядит? All right, back to room 417. I'm really Блядь. feeling it now. I think we're getting somewhere. Так, 417. Okay, now go climb on employee 419's desk. Я помню, я... Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416, блядь. We've almost got it! Now сейчас the кончит. copy machine, do that one again! А, бля, это какой-то троллинг, мне же ничего не дадут, да, за это, я так понимаю? Угу. Ну, то есть я хуйней страдаю просто. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 43. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you сожалению, believed дадут an за жалкие 5 achievement was нажатий. worth 5 little clicks. Really now? Это правда, о чем ты What думал? were you thinking? Должен сказать, что я тебе не дам больше очевидно. Да ладно, в принципе, можно. Он дал мне 2 целых ачивки. Я знаю, что тут где-то еще на стол можно было залезть. А, вот. Типа комп выключил. Все, пойдем.
Игра такая хуйня, только, блядь, время на залупу. Да, спасибо, мы твое мнение не нужно учем обязательно. Так. У 434 надо присесть. Серьезно, типа? Чё, блядь, рофл? Так нету тут такой комнаты, блядь. Так, а ну-ка. Я залез, допустим, на стол. И что я могу сделать? Стол 434. Понял, иду. Бля, прикольно, вы мне новые прохождения какие-то говорите. Я помню, вообще до этого не додумался. Охуеть! At first, Stanley assumed he'd broken the map Блядь, да, until he натуре. heard this narration and realized it was это part тоже of the часть игры. game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Ну так Isn't себе, this a блядь. fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Блять, мне надоел прикол? Нет, мне не надоел прикол. Ah, then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to Бля, stop? это я не знаю, что Do you было. think it would have been particularly different? Would I have taken the same взял бы ту idea же идею, but слегка rephrased it перефразировал. superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do О, the other option? не надо. Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Блядь. Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected Пиздец, зачем continue я on your выпрыгнул first в окно, playthrough, блядь? how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're Да, not. блядь, все, In нахуй, я не fact, хочу тебя I'm слушать. just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back не приду here, сюда еще раз. continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Что, блядь? А как мне выйти отсюда? Он меня реально, блядь, съебался от меня. Рестарт из... Ну, в пизду, а я не буду рестартить. Я понимаю, что рестарт, типа, можно начать игру заново, но я не буду этого нажимать, а вдруг что-то произойдет. Мы можем сидеть и ждать просто. В этом изюминка игры, типа, здесь, блядь, ёбнутое какое-то прохождение, какие-то разные варианты, их тут, блядь, сотни, нахуй. Я помню, я пытался остановить взрыв бомбы и не понял, как это сделать. Ну и посидим, чё, блядь. Читай, пожалуйста. Короче, мы с Алиной начали смотреть сериал на Apple TV. И что-то я думаю, что за озвучка, ну, типа, русский АД. Я нажал, и я думаю, бля, и мы полсериала посмотрели, блядь, с тем, что там мужчина подходит к женщине. И подходит диалог. Я думал, бля, какой-то странный сериал, какой-то залупный. Думаю, что за хуйня, типа, тут каждое действие озвучивается, блядь. И причем мы сидим, она говорит, да не, это так и надо. Я говорю, да не, это походу режим для, ну, для слепых, типа, описывают, блядь, там, что происходит. Я беру, переключаю на обычный и понимаю, что да, прикиньте, режим такой есть. Это пиздец. А что, долго сидеть тут? Или тут нихуя нет, и вы меня наебываете? Тут консоль, блядь, есть еще. Ну-ка, как ее открыть? Она на ее должна открываться, это Source. Блядь, выпусти меня нахуй, чел. Бля, ебучее место, блядь.
Вовчик, дорога, когда будешь дальше проходить отель. Ну, ту игру Dead of Night. Чё? Я не понял, про какую игру. Я в нее играл разве? А, про отель, но она мне не особо зашла. Она какая-то одинаковая. Выбери вариант. Так я выбирал. Фу, блядь. Не, ну мы подождем, я охуею, если там что-то произойдет, если честно. Я уверен, усидчивых игра награждает. Очень сильно. Да, мне надоел этот прикол, блядь. Он не смешной определенно. Куда бежать мне, блядь? Что вы несете? Хочешь эть пачмак? Блядь, ну и... Не, походу, мне кажется, я долбоеб какой-то. Тут ничего не произойдет. Прыгать нельзя. Достижение выдали, прыгать нельзя, короче, поняли? Так, хорошо, прыгать нельзя, потому что... Окей, мне дали ачивку. Беги в пустоту, блядь. Так тут 4 стены, блядь, какую пустоту бежать? Там стены невидимые, может, какие-то реально. А консоль у меня не открывается, я не могу щитерить даже, прикиньте. Почему-то. Ну ладно, все, мне прикол надоел, блядь, если честно. Какая-то хуйня, блядь. Может, консоль как-то можно открыть здесь? В настройках. Блядь, да, мне надоел этот прикол, да. Нет. Не, ну это не та игра, где надо вот так кивать, если честно, я вам так скажу. Ну мне надоел. Вам надоел этот прикол? Кивни так, если да, а так, если нет. Так, если да, а так, если нет. Короче, ладно, рестарт. Так, блядь. All of his co-workers were gone. Блядь, я не буду в это What окно could it больше mean? прыгать, блядь, в пизду. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Может, memo. послушаем его и пойдем в этот раз, куда он скажет? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Бля, может, как-то залезть куда-то тоже можно? Прыгай. Так я не могу прыгать. Тут игра не прыгает. Ладно, я пойду, куда он сказал. Я ебал газу, я ебал газу, я ебал газу, я ебал газу, Выпал. я ебал газу, я ебал Запустил, газу, кого чего. я ебал газу. Кого? Салют алейкум, хранитель ништяков. Выпал тут немного из твоего расписания. Так. Че пропустил, кого записывать Ой, в блядь. тетрадочку обиженных? Мужики? Yet there was not a single person here either. Да, никого нет. Feeling a Охуеть. wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Так, здесь никого нет. Здесь ебучий офис. Какие-то буквы на английском. Ну ладно, я пойду дальше. Это чё? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Нет, а я не пойду назад дальше. Я буду, блядь, в этой хуйне сидеть здесь. Я буду сидеть тут, блядь. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Я и сижу тут, я сижу, ребят. Тихо. Он It уже was что-то... baffling that пацан так Stanley долго was застрял still в just массовке. sitting in the broom Я тут closet. драчусь. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Чат, подскажите, как вылечить геморрой? Что?
Are you really still in the broom closet? Да. Standing around doing nothing? Да, да. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. А я не буду говорить, мне You do просто нравится. realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. А мне похуй, я буду сидеть. А если выйти и зайти? Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends. Да find нету this русской absurd. озвучки, блядь! Вы заебали нахуй! Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Блять! Ну как объяснить Well, чату, I've что come to ее a very нету? definite conclusion about what's Потому что going это on новая right now. версия. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing Мужик, here. давай, when a награждай меня physical уже. melody of some sort shut down your central nervous system, and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. Не, про It's тупых говорят indicative это of про the чат. long-term sustainability of Про your озвучку. species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in Подачи video сюжета gaming, в видеоиграх. so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. А я буду сидеть, похуй. Ah, second place. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Блять. А я буду сидеть дальше. Мяу. Мяу. А я буду сидеть, мне вообще похуй, блядь. Ой, Саша, ты ювелир. Саша. Все уже, серьезно, блядь? Дверь мне запили, блядь! Ладно, я пойду дальше, похуй. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his Наверх кабинет boss's начальника. office. В пизду, пойду вниз. Привет, Вова, чат, мне сегодня день рождения, поздравьте, пожалуйста, как 20 годиков. Вроде как. О, пожелаю уже стало, But здорово. Станley just couldn't do it. Спасибо He большое за considered the донат. possibility of facing his Днем рождения, boss, счастья, здоровья, admitting там. he had left his post during work Хоть hours. начальнику в He might рабочее be время его fired могут for уволить за that. такое, зачем And ему in such a рисковать своим местом competitive во время economy, кризиса? why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Короче, All of my здесь ироничная coworkers игра, в этом blinking прикол. mysteriously out of existence in a Батя с ним single кайфовал в moment детстве, я for такой no маленький reason at был, играл. all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he Бля, looked в натуре. down? Why did doors close automatically behind him wherever he went?
And for that matter, these rooms were starting to look pretty машина familiar. завелась. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He Да, wasn't я в нее, crazy ну я after маленький all. играл, она первая He часть, thought to когда вышла himself, там, а I это suppose типа I'll wake Deluxe. up soon. I'll have to go back to Ладно, my пойду вперед. boring real-life Вперед пойду. job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had Ой, still блядь. not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and Бля, thinking? охуенно. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he Меня thought. кикают с 89-го. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley Сынок, simply ты связался deceiving с himself, плохой компанией. believing that if Мама ее основал, he had to take responsibility for himself? Ну, здорово, да, Stanley спасибо. is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else блядь, would the voice выпусти меня explain уже, all заебал, that? пойду This назад. voice was a part of назад нельзя himself пойти. too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. Что это? He felt the cool weight of the blanket Это on his баг, skin, алло. Я the типа не press должен of the был видеть mattress on his ничего. back, Это баг ебаный. the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. Да, пизди, All I пизди. want is my life exactly the way Я, по it's идее, always сплю, у been. меня черный экран, но его My что-то life is normal. сузило, блядь. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Да, я проснулся, нормально. Я не вру, я не вру. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Ой, блядь. And everything went black. Да, блядь, вы заебали срать, приняли, кикнули, блядь. Кто это делает? This Сейчас is the выкину нахуй. story вот. of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day О! like any other. Про She Мариэллу? rose, got Чего, dressed, блядь? gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, Бля, for just a помер. few brief moments, she considered the strange man. Да. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that Вставай, moment, she заебал, ты thought to ёбаный herself how шашлык. lucky she was to be normal. I am Бля, эти звуки sane. пиздец. I ебать. am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, Пиздит и and by пиздит. extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran.
Еще одна концовка, блядь. Бам. Так, блядь. Помню, была какая-то концовка, блядь, сидя тут, в номере. Что-то я тут делал. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, Stanley Parable, the answers там would реально come. озвучка есть. Eventually, someday, they would Русская, arrive. без шуток. Soon, very soon now, this will end. He will be может, spoken старую to. ёбнем просто. He will be told what to Я do. думал, что-то кардинально изменится. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Чё? Тут новые концовки. А, блядь. Чё звонит трубка мне? Поднять или нет? Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Не знаю, хуйню сказала, я не в курсе, что это, блядь, такое, типа. Я не в курсе, про что тут речь-то, блядь, идет. Здорово, здорово. Ну, типа, пизданула что-то хуйню какую-то, и все, блядь, и хуй с ней. Мне кажется, вот тут как-то можно залезть туда, блядь. Хотя, знаете, похуй, пойдем просто вперед. Я сейчас хочу пойти, попробовать зайти на этот. Помните, где мы спрыгнули? То есть вошел в левую, я зайду в правую. Бля, вон там что-то интересное. Тут как-то, блядь, это все открывается, сука, надо знать. Wow. Yes. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Так. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. А ну-ка, я сюда пойду. Я сюда пойду. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. В какую, блядь, пойти? Пойдем в синюю, похуй. Нахуя его слушать? А это что за дверь? Она не открывается. Пойдем в синюю. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Да не, в пизду, пойдем опять в синюю. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. А чё тут? You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Автомобили, да, я Skill хотел бы trees? увидеть. Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. Давай. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Охуеть, Go вот ahead, Deluxe Stanley. пошел. Take it for a spin. Этого не было в оригинале, блядь. Было? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you блядь. more choices? Ну, думаю, Feel надо free 5. to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Блядь, что выбрать? Какую цифру мне нажать? У меня сегодня день рождения, не люблю этот день. Можешь что-нибудь пожелать? Да, конечно, Андрюша, блядь, пожелаю тебе денег пачку пизды в придачу, понял? Ладно, один. One? Здорово, Вов, у меня сегодня день рождения. Не люблю этот день. Можешь чего-нибудь пожелать? Чатку. But a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ну-ка. Чего, блядь? Нихуя? Чего, блядь? Я самый лох, блядь. С добрым утром, девочки. Ну, Танго, тебе не напишет никто. Ладно, я пойду опять сюда. Мне никто не Now, написал. would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to определенно keep да. walking through doors? Again, honest answers, please. Чё, один въебем? Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me Да, boot мне it up. найдется минутка. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of Как endlessly исполнилась всякая confronting the семейная жизнь. demands of family life. Так, я щас I выиграю. think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours Baby. of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Это Did я. you do it because you hate babies or Не, purely не, не, to не, spite не, не. me? Не, Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, Да нет, hey, а как since my выйти game мне? was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. О! Aha! Fascinating. Firewatch! What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower. Perhaps for some sort of Какой же, сука, блядь, он мою любимую игру сейчас обсирает, блядь. erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Да, это Firewatch, смотрите. Но тут волонтер, SLUK. Классная игра, кстати, кто не играл, поиграйте в Firewatch. Пиздец классный. Так, ладно. Бля, он в натуре перенес ее сюда. Да, вон туалетик.
Охуеть. Да, чел гений, это пиздец, да. Я не знаю, люди сидят, блядь, говорят, хуйня какая-то, блядь. Они не признают гениальность этой игры, блядь. Так, погодите, а что мне тут делать-то, блядь? Ладно, тут одна тропинка, в принципе. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. О, блядь, алло, ты чё нахуй? Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. А чё он мне, блядь? Now, Stanley. Okay, Я хотел реально поиграть, я думал... Let's find another game. Так, Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Не, игра классная, очень. Играйте, реально. Задание, блядь, вам I на think выходные. this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Бля, охуеть. Rocket League, нахуй. Заебись. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Бля, в натуре мячик дал. Нихуя себе, блядь. А музыка будет ёбнутая? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw... Ай, блядь. What are you doing? Блядь. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't Это портал. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Немножко не так звук сработал, но тоже неплохо. А чё, блядь, где нахуй? Так, возможно, он бы мне другие игры показывал, но я решил заруинить все, да, типа. Блядь, я опять упал. Я где нахуй? Что-то тут какое-то все ублюдское. Я без автора сейчас хожу. А чё, блядь, он мне даже не подскажет, что тут делать. И зачем я сюда упал. И не видно нихуя. Ой. Ой, это моя комната. Ничего тут, блядь. Ничего тут нет. Ой, блядь. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. Да нет. And if he's learned the heavy cost that comes with it. Мне не понравилось. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Что? Чё он ждет? А похуй, я под...
Так. А где еще How тут? wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I wanted all along. I got what I wanted. Так, нам нужно как-то на концовку выйти, где кнопки жать, блядь, я помню. А чё, может быть, вернемся назад? Я думаю, нет, тупо, блядь, будет, да? То есть Rocket League When показали. Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly Делай все то же well. самое, только не прыгай в Perhaps he ворота. wanted to stop by the employee Чё, lounge может, реально first, будем не just to будем admire прыгать it. в ворота? Чё интересно там еще заиграть? The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Хотя нет, Stanley это took the долго first было. open door on his left. Может, пойдем? Типа. Может, сюда зайти, типа, как он сказал. Там-то мы были уже дважды, а тут мы не были ни разу. Ну, давайте сюда, пол. And so he detoured through the maintenance section, walked straight я ahead to поеду. the opposite door, and got back on track. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further Я off не track. помню, чтобы я So now, in спускался. order to get back, he needed to go, from here, it's, left. А чё налево? Я хочу направо, может, пойти. Есть тут выбор? Тут нет выбора. Ладно, пойдем налево. Oh, no. Ой, блядь. No, it's to the right, my Ну, mistake. сука, я ж сказал, блядь, что справа. No, no, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, down, left, Осуждаю, right. блядь. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Так, хорошо. Я иду сюда. Куда мне открыли ворота, блядь? Ебать. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Да нет, он мне... Сука! Он сначала мне All of his включил, блядь. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. В окно я уже выходил. Мне надо посмотреть, что в Deluxe добавили. When Stanley... Wait, Что? wait, Тут двери what? должны быть открытые, блядь. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Нихуя. Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Блядь, тут были двери Okay, открытые. then. Какого хера? It's an adventure. Come, Блядь. Stanley. Let's find the story. А ну-ка, я если вот сюда сейчас смогу залезть... Нет, я не смогу залезть сюда, блядь. Блядь, а куда мне пойти? Блядь, ну пойду сюда схожу. Так, что тут будет? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Так, блядь, ты еблан, ты что сделал, нахуй? All of his co-workers were gone. What could it mean? Блядь, он перезапустил игру, Stanley нахуй. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. О, блядь, у меня в чате девчонки пришли. Так.
А чё вы мне пишете про 22:00, блядь? Хуяли, у меня же расписания не было. Майн? Нормальная тема, можно и майн, в принципе, да. Да, надо голосование ёбните, блядь. Тут, блядь, опять нет комнат, нахуй. It's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Да, да, я тоже помню, я говорил майн, но я что-то проебался и забыл, блядь, про это, нахуй, совсем. Сижу, бля, в Стэнли хуярю. Может, тут что-то есть, блядь, я не знаю. Нет, тут ничего нет, надо назад идти, видимо. Что-то компы вот включать-выключать можно. Что-то это значит, наверное. Aha! I knew we'd miss something. Чего, The блядь? story. Here it comes. А как это возможно, блядь? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Что нахуй? Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. Блядь, ну я не знаю, We both выпустите know меня you didn't put кто-нибудь. in any actual work for that win. Some people win fair Пойду and назад square, схожу. and this назад was не not выйти one of тоже. those situations. Я попал на стройку какую-то. I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Да, блядь, опять перезапустил игру, нахуй. Что это, блядь? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. Эй, How это что simple is значит that? нет, блядь? Вы проголосовали за нет? Что это You значит? see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination Не, still я a сейчас story? допройду вот это, типа. Simply Я by the что-то... act of moving forward, Я пойду are в we майн. implying a journey Сервак such запустили, that a чел ждет. destination is inevitably conjured into being Я хочу via в the майне very починить. manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit Блядь, что weird тут back с there. сюжетом, ёбаный на Well, самом I'd like to Пойду-ка я apologize. сюда. Нет, сюда не Not пройти. sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Wait, cut the music. Go back and look at that fern. На кого посмотреть? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Так, блядь, хорошо, я посмотрел этот папоротник. Пойдем дальше, блядь. Зачем его запоминать, нахуй? Непонятно, блядь, зачем? Wait, what? We're back at the office? No. Меня наебывают. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Ой, блядь. Is any of the... Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, Опять after туда же, everything блядь. we've been through, you... No, I can't take this anymore. To hell with Что it. в чате происходит за Restart. токсичность? Я вам сейчас всем бан въебу, блядь. Чё вы нахуй тут, блядь, срач устроили? Я не понял. You know what, Stanley? Блядь. I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. сюда, кстати, нельзя уже залезть. This all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Опа, сюда. Чё здесь? Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Блядь, я по What do you кругу хожу, want как our story мудила. to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Мне так она нравилась, короче. Я помню, я на стриме в нее играл. Oh, no, вырубил, not you пошел again. хуярить один. Stanley, Это I'd вообще also like to разнос был. veto the line from Прям, having any блядь. role in our awesome new story.
No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Такая прям олдовая тема. Наверное, даже, слушайте, она вышла настолько давно, что половина чата Диппинса не родилось. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Бля, заебал пиздеть. Какая-то... Чего это, блядь? Запутанная концовка. Стэнли пытается идти по сюжету. 6-й перезапуск, 8-й перезапуск. Играли в запутанную концовку в течение 17 минут. А ну нахуй. Как не идти туда? Могу стоять. Это все концовки. Надо заскринить как-то, я не знаю. Я могу стоять и ничего не делать здесь? Или ничего не будет тоже? Погодите, я посмотрю. Пиздец, вы посмотрите, сколько нахуй вариантов. Это просто пиздец. В ящиках ключи ищи. Че, в натуре, блядь? Или шутка какая-то? Не, это пиздеж какой-то. Какие ключи? Ладно, буду ходить по кругу. Может быть, что-то произойдет. Прикиньте, если произойдет, я охуею сейчас. Да тут токсики. Да тут все токсики, если что, в чате. Я вообще не знаю, что происходит. Может, в обратную сторону ходить? Хуй его знает. Бля, может, мне наебывают вообще в чате? Тут никак не походишь, и смысла нет. Ладно, пойду. Зайду сюда. Так, это, бля, хуйня какая-то. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. Рассказчик перепускает группу, пойдите в комнату с мониторами, уйдите на тем путем со служебной комнаты, попадите в другое здание, перепускайте плохого философия. Times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Чё ты вздыхаешь? Ты дверь не открой, just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? Нет, я не согласен. I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Блять, сука. Что за гудело мне в ухо, блядь, сейчас? Бля, я ж дёрнулся. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я уже сделал. Вроде бы.
Насколько я помню. Откройте библиотеку. Так нет, тут, блядь, у меня консоль не открывается. Мне сейчас нужно, чтобы, блядь, это запустить, консоль, мне нужно, блядь, это самое. Выходить в меню в библиотеку Стима, запускать там, блядь, команду консоль, бла-бла-бла и прочее. Нахуй Майн. Ребят, ну вы как хотите, а я Майнкрафт сегодня планировал в самом начале еще. Чё, блядь, тут устроили, я не пойму. Что за обижание, блядь, каких-то девочек, фанаток? Я не понимаю, вы что, охуели, блядь, конкретно? Вы давно такие токсичные-то стали. Сегодня не Дредхангер, можно расслабиться. Зачем так хуесосить? Я вам скажу более того, что вот эта хуйня, что то хуйня. Так вот, если есть вариант подолбить кубики, я выберу подолбить кубики. Потому что долбить кубики это веселее, чем, блядь, слушать долбоеба. Заебал, сука. Я его послушал минут 30 и думаю, пиздит. Игра охуенная, 100%. Я ее буду играть еще. Типа, не думайте, что я про нее забыл. Я в нее, может, завтра подрублю, там, поняли? Вот так вот. Мы в нее 100% поиграем. Потому что, блядь, много кому понравилось, я вижу в чате. И мне нравится. Так я допрошел концовку же, блядь. Все, она допройдена. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Русификатора нет, я же говорю. Возможно, можно попробовать поставить русификатор на эту версию, и он встанет реально. Но некоторые моменты будут не переведены, либо он, блядь, не даст игру запустить. То есть вот так как-то. Нужно ждать, пока на новую версию выйдет. А, я не допрошел. Блядь, ну сейчас допройду тогда, блядь. Так не, я допрошел, вы чё мне гоните, блядь? Можно считать, что я учу английский. Это да, это да. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Нахуя это опрос был? Да, блядь. Опрос на самом деле просто был нахуя тогда опрос нужен был, раз мы так и так в майн идем. Бля, вы такие злые, ребят, пиздец. Вы забыли, что я лох конкретный, типа? Или вы вообще даже не помнили, блядь, что я лох?